Hello friends, வணக்கம் and welcome to the channel Priya Umas DIY தமிழ். நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் பேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நியூஸ் பேப்பர், ஃபெவிகால், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரோப், அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் லேஸ் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கோங்க ஹேண்டிலுக்காக. ஃபர்ஸ்ட் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க திக்னஸ்க்காக. நான் இப்போது ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபெவிகாலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன். அடுத்ததாக ஒரு சைடில் சின்ன ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி. அடுத்த சைடில் இருந்து ஃபுல்லாக எடுத்து இது மேலே வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இதில் ஒரு சைடு எடுத்துக்கோங்க, அதான் நம்ம பேக்கோட பாட்டம். இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி இதோடைய ரெண்டு சைட்லேயுமே மடிச்சுக்கோங்க. இது சென்டரையும் மடித்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு பேஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ அந்த 4 கார்னர்ஸ்லேயும் அப்புறம் சென்டர்லேயும் க்ளூ போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இதில் ஒட்டுறதுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை. நம்ம பேக்கோட சைட்ஸில் அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டம் இருக்கு இல்லையா, அதில் நம்ம வந்து நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணோம். அதனால நமக்கு பேக்கோட நல்ல ஷேப் கிடைக்கும். ஸோ நான் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயுமே ஈக்குவலாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம பேக் அப்போ தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்து நம்ம ஹேண்டில் வைக்க போகிற இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஹோல் போட வேண்டியதாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ தட் நம்ம இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அங்கேயும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும், ஹோல் போடுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்.
இப்போ ஏதாச்சும் பென்சில் பென் யூஸ் பண்ணி ஹோல் போட்டுக்கோங்க. இதில் நம்மளுடைய குட்டி ரோப் இல்லைனா லேஸ் இருந்தால் கூட அதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு ஹேண்டில் ரெடி ஆகிடும். இதோ பேப்பர் பேக் ரெடி. இந்த மாதிரி பேப்பர் பேக் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோக்கு நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.